Эдвард, здравствуйте. Здравствуйте. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, здравствуйте. Эдвард, я давно общаюсь с коучами и бизнес-тренерами. И уже привык задавать один и тот же вопрос, и задавал я его разным коучам. Что такое коучинг? For a long time I already communicate with different coaches and many times I already ask them the same question. What is it coaching? Coaching is when somebody who has the experience of the field in which you want to progress is helping you with his knowledge, with his advice, with techniques that lead to efficiency. Коучинг это когда вы сильны в той области, да, в которой вы эксперт, и благодаря вашим техникам и советам вы можете привести человека к другим эффективностям, да, и дать более эффективные советы, как усилить то или иное. But what I do is different, is energy-coaching. Но то, что делаю я, это другое, это энергетический коучинг. It's like a new technology, for the human being. Батарейка. Battery. Well, because we are now discovering that there are ways to increase our vital energy. Так как сейчас мы открываем, что есть разные пути повышения нашей жизненной энергии. And when you have more vital energy, you can do more things without stress, without tiredness. И когда у вас больше жизненной энергии, вы можете делать больше вещей без стресса, без усталости. So this is really fascinating. Это действительно But удивительно. the other thing that is very interesting is you can also, with these techniques, increase your creativity, decision making, ability to think more clearly and make better choices. И также очень интересно, что благодаря этим техникам вы можете повысить свою креативность, способность принимать решения, делать правильные выборы. Нет ли здесь конфликта? Про что я говорю? Когда я был молодой, у меня было много энергии, но мало мозгов. С возрастом они поменялись местами. Мозгов стало чуть побольше, а вот энергии стало намного меньше. И в молодости я совершил гораздо больше глупостей, чем я так думаю, я их совершаю сейчас. If there are any conflicts, for example, when I was young, I have more energy and less brain. Now it's a totally different situation. I have more brain and less energy. But when I was quite young, I can make more mistakes than I do it now. It's a very interesting question. Yes, there can be conflict because too much brain activity, you mean when we really become very intellectual, can take the vital energy. It can reduce our joy, spontaneity, etc. Да, это очень хороший вопрос, потому что действительно, когда у нас конфликт, когда у нас слишком много умственной энергии, это может привести к конфликт с нашей энергией, мешать нам быть более спонтанными, энергичными. So when this is the case, because many adults are in this situation, Когда этот случай, да, потому что многих взрослых имеют big knowledge, a lot of techniques, много знаний, много but too serious но слишком and not enough energy to thrive, недостаточно энергии, чтобы действительно воплотить. Then it's necessary to balance it again. Тогда необходимо балансировать это. Of course, you keep all your intelligence and knowledge. Конечно, вы сохраняете весь ум и знания. But at the same time, you learned how to find the source of energy in you again, like a child. Но в то же самое время вы находите, как найти источник энергии в вас снова, как ребенок. Because when you do that, you again shine and with more joy, enthusiasm, charisma. Потому что когда вы это сделаете, вы опять будете сиять с большей радостью и харизмой, энтузиазмом. Which is good for business, it's good for relationship, it's good for love life. Для бизнеса, для отношений, Very important. отношений. То есть получается, что фраза «большие знания, большие печали», да, многие знания, многие печали, ее можно как-то подкорректировать. Вот если подкорректировать, то как, во что? So it's like phrase that many knowledge, many sadness, it's like also have meaning, and we can correct this meaning. Yes, it has a meaning, exactly, I agree with you, and it has a meaning for very technical reasons. Да, я согласен с вами, это имеет отношение по очень техничным причинам. It's related to the brain energy. Это имеет отношение к умственной энергии. The brain energy, as we know, is fantastic for thinking, strategizing, rationalism, А умственная энергия, как мы знаем, очень хороша для думания, для рационализации, да? building models,
making decisions, Построение модели, принятие etc. решений и так далее. But the problem is our civilization has given much too much power to the brain. Но проблема в том, что наша цивилизация дает нам слишком много силы нашему уму. And as you said, too much knowledge leads to sadness. И как вы сказали, слишком много знаний приводит к печали. Because too much brain activity is drying up our system. It's a dry energy. Потому что излишняя умственная активность иссушает нашу систему. And it's killing, it's like suffocating the heart, you know, and the emotions, like positive emotions. Убивает, да, сердце, наши позитивные эмоции. So there's a way to find this balance. И есть пути найти этот And баланс. when you develop this balance, you have the best of all worlds. И когда вы развиваете этот баланс, у вас есть лучшее решение всего мира. You have your intellectual power and the power of your knowledge, Ваша but you интеллектуальная. also have your all emotional power, И также вы имеете which is собственную fantastic for эмоциональность, relationships. что является фантастическим для And отношений. something on which I insist very much is pleasure, like enjoying life, you know, enjoying the present moment. Это наслаждение жизни настоящим моментом. And by the way, I help a lot of business people to do that. И между прочим, я очень много помогаю бизнес-людям помогать это. Because when you're in business and you are ambitious, Потому что когда вы в бизнесе, вы амбициозны. and it's the same for scientists, you know, it's the То same. же самое для ученых. You are involved in two very dry things. Вы вовлечены в две разные вещи. Fascinating but dry. It's intellect Удивительные, но сухие. Это and интеллект money. и деньги. Or for the scientists, intellect and research, you Или know. для ученых это интеллект и поиски, исследования. And with this power of enjoying life, you know, and being able to appreciate every moment, all your research, all your work to get clients, make more money, becomes richer. И способности наслаждаться жизнью, вся ваша жизнь становится более богатой. So you get results while enjoying an extraordinary quality of life now. You don't need to wait to be rich to have a great life. И вы получаете результаты, при этом живя прекрасной жизнью. Вот мне понятно, как поймать баланс, когда катаешься на велосипеде. Но как поймать вот этот баланс, о котором вы говорите? Как понять, что вот я его нашел, у меня там включается какая-то лампочка там, или еще что-нибудь такое? For me, I understand how to find balance when you are when you're cycling. But how to find balance in your everyday life? When this lamp is switched on? How to find this moment? Yes. So this problem we're talking about is also the mental radio. Это проблема, о которой мы говорим, это также ментальное радио. So as you said, when you do sport, you know, you calm down the brain. Когда вы занимаетесь спортом, So вы можете успокоить ваш doing sport, sweating a little bit is very important. И заниматься спортом, немного потеть, это очень важно. Because this is the way for our being to process the поток, you know, of energy inside our body. Потому что это путь нашего существа, находить поток. So with sport, the brain energy starts to go everywhere. И благодаря спорту наша умственная энергия запускается везде. Also, you can meditate. Также вы можете медитировать. And I can share with you a very easy meditation technique И если today, if хотите, я you могу want, поделиться очень простым медитационным because it техниками, empties the brain. потому что это опустошает наш ум. So it's very simple, but it's a technique in which maybe I share with you later, because I would like to explain more things to the viewers and share at the end, И, может быть, я могу позже поделиться этими because техниками. this is a very precious technique. I've worked during 25 years on it. It's very powerful. Ценные техники, я уже работаю над ними 20 If лет. you Они watch очень this till мощные. the end, you will have a pure gem in your hands with this meditation technique. А если вы досмотрите это видео до конца, вы получите невероятно мощную технику. Stay with us. Оставайтесь с нами. It will change your life. It's true. Это Like, изменит вашу жизнь, это правда. Вот диалектики, я логик-диалектик, говорят, что результат – это развернутое начало. Говоря обычным языком, хороший тренер, он ищет потенциального спортсмена, в котором он видит будущего чемпиона.
I'm the dialectics people. They says that long beginning is most important, like right beginning. And a really good coach, they're looking for this beginner star. И когда мы говорим о коучинге, коучинг ведь подходит к любому человеку. Получается, что практически в каждом человеке есть чемпион. And when we're talking about coaching, we can say that in every person there are champions. И вот как это ему поможет понять, в чем он чемпион, то есть как сделать первый шаг, он самый сложный. Потому что второй и третий уже более понятно, как делать. And how to help them to make first step, because it's most difficult step, first step, because then second, third, it's already easy. How to make this first step. То есть, как бы уточню еще немного, есть много умных людей. There are a lot of clever people. Но они все время себе говорят: нет, 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 там у меня это не получится, там то не. No, here you cannot do this. Вот логически понятно, что его нужно перевести в человека «да». So logically we understand that we need to shift this person to the person who answers yes. Но как? But how? Вот как первый шаг? How to make Okay, this first so it's many questions. Let's start with the first one. Это много вопросов, давайте начнем с первого. Yes, starting well is absolutely key. Да, начать хорошо — это главный ключ. And people in business forget this like 99% of the time. Because nobody told them Люди бизнеса в 99% случаев забывают об этом, потому что how to start well a project. как правильно начать проект. How it's like starting well a book. Это как правильно How начать книгу. to start well a negotiation, Или как etc. начать переговоры и так далее. Because this is the seed that you plant in your soul. It's just like the seed of a tree. It's the same Потому thing. что это то семя, которое вы сажаете в почву, чтобы вырастить это дерево. So when I work with businessmen and women and they ask me, I help them start a project with the right energy, with the right mindset. Когда я работаю с бизнесменами, и мы запускаем новый проект, я помогаю им начать этот проект с правильным мышлением и настройкой. Because think of it, you prepare a project. You've been preparing for months, you know? Потому что, допустим, Thinking запускаете about the проект, idea, который business вы готовили model, уже месяц. Думали о разных моделях, the business model, the how you can get clients, о бизнес-моделях, как вы можете привлечь etc. клиентов. You и know, так the далее. marketing, etc. Okay, then you're ready to start. Затем вы готовы начать. So you will start to make phone calls, etc. Вы начнете делать звонки и так далее. You forgot the beginning. You forgot to plant the seed. You know, the introduction of the project. Но вы забываете начало, вы забываете посадить это семя. It's nearly like a ritual of success. Это практически как ритуал успеха. So what I do with the people I work with, I really together we shape this project, the seed of the project, so that the success is already in the seed. Что я делаю с бизнесменами, когда работаю с ними вместе, мы оформляем этот проект, это семя, чтобы это семя сделать невероятно успешным. But also, not just the success, the pleasure, Но также не только успех, также Freedom. удовольствие, свобода. because you don't want to be overstressed during years like most business people, Потому что вы не хотите быть в излишнем стрессе в несколько лет, как большинство бизнесменов. and meeting incredible people И также встреча с невероятными and людьми, incredible enjoyment невероятное наслаждение. throughout the whole process during many years. В течение всего процесса, многих лет. All of this, we put it in the seed. И все это мы садим в почву. You understand? It's like a new knowledge. Вы понимаете, это It's как like a новый new знак. technology. Это как новые When you технологии. put all this in the seed, Когда вы все это вкладываете в семя, you see throughout the coming months and years that the whole project is developing in a very easy way. вы видите в течение месяцев, следующих лет, что проект развивается очень легко. And you keep the fun that I was talking about instead of being stressed and running, you know? Вы сохраняете веселье, о котором говорил раньше, вместо того, чтобы быть в стрессе и куда-то бежать. And this is based on practical cases, you know? I really accompany business people now for years with this technique. Это основывается на практических случаях. Я действительно веду людей, помогаю им благодаря своим техникам. And the end result is all the difference between a gray, a boring, very stressful
difficult process. Это огромный процесс, разница колоссальна между каким-то скучным, долгим процессом. And a process where every day you're very creating, you're having fun, you're having like nearly magic in the process. И процесс, когда каждый день вы получаете удовольствие, вы веселитесь, и каждый день происходит как некая магия в вашем процессе развития вашего бизнеса. Because it's full of life Потому что это полно жизни from the beginning. с самого начала. Yet it's the same project. И в то же самое время. You understand? So the beginning will determine how alive, how successful and magic your project will be. И начало определит, насколько долгосрочным и успешным будет ваш проект. С этого пассажа. And now Что для этого надо сделать? What you need to do for it? Work with me. Работать со мной. It's quite technical. It's very technical. It's not. I've just described how to do it. You know. Я только что описала, как это сделать. If you want to do it at home, of course, by yourself, start to take a pen and paper or computer Если вы хотите сделать это сами, and дома возьмите write листовку down или компьютер. when your project is ready to launch or 1 or 2 months before, you know. И когда ваш проект готов к запуску или за месяц-два, You write down how you want your whole project to be. запишите, как вы хотите, чтобы весь ваш проект был, как вы хотите But его not развивать. just the numbers and the success and etc. You also write down your enjoyment. Но не просто цифры и ваш успех, вы также запишите ваше наслаждение этим проектом. The ambiance of the work, the ambiance of the company. Атмосфера компании. Which type of people and clients and partners you want. Какого рода клиенты, сотрудники, партнеров вы хотите? What's the fun? Is this the best time in your life, you know? В чем веселье? Это You лучшее write время all вашей this. жизни. Вы записываете все. And then there is a whole launching process. You need to be with me. But И затем процесс, когда в идеале быть со мной, да? but if you're not with me, you just decide that this what you've written А вы, то, что вы написали, is already happening. вы решаете, что это уже And you произошло. engaged in getting this magic, this wonderful result, not just the success. You understand? Вы верите, что вы получаете эти результаты. Не просто, просто рецепт, а и процесс. Вы получаете удовольствие от этого процесса. So I just gave you 10%, you know, but I'm trying to answer your question. Понятно. Я сейчас вспомнил Козьму Прудкова. I just remind about Козьма Прудков. Он говорил: хочешь быть счастливым, будь им. If you want to be happy, just be. Yes, yes, yes. Можно сказать, что это вот как раз-таки вот суть, вокруг которой выстроена ваша технология. Can we say that it's that meaning around what all your technology built? This knowledge around? Вокруг этой идеи. Around that idea that if Yeah. you want to be happy. Yeah, exactly. Because what he said is the same thing that Shakespeare said when he says to be or not to be. This is the question. Вот в чем вопрос. So basically, to be, you want to be or you want to have. Вы хотите по факту быть или иметь? Right now, our whole society is obsessed with to have. Прямо сейчас все общество помешано на I том, want чтобы success, I want a new car, I want to travel, I want. Путешествовать я хочу. Where's the life? А где жизнь? Life is always in a goal. Жизнь уже в цели. So basically, you're stealing your own pleasure, you're stealing your own life every day. По факту вы воруете свое собственное удовольствие, вашу жизнь каждый день. Because this is what we learned in Europe and Russia, this is what we've learned in business schools also. Потому что это то, чему нас учат в России, в Европе, в бизнес-школах. So as you say, if you revert your philosophy, Как вы сказали, если вы перефразируете вашу and you философию decide that the present moment is the most important, и решите, что настоящий момент самый be важный, natural будьте естественными. and try to find the fun in anything you're trying to do. Попытайтесь найти удовольствие во всем, что вы делаете. Imagine a politician Представьте политику, who is 25 years old. которому 25. Imagine a startupper, Представьте, 25 years ему old, 25 лет. a book writer, Или same age, a model, того же возраста. and imagine like a scientist. И представьте ученого. All these 5 people are very intelligent and talented. 5 людей очень умны и They талантливые. all have the possibility to have a super
career. У Okay? каждого из них есть возможность иметь суперкарьеру. Well, imagine that these 5 people, Но представьте, что эти 5 Decide. людей решают, because they want to be different, потому что они хотят отличаться, that the most important is to они be. решают, что самое важное это быть. Whatever happens in their life, Что бы ни произошло the в most жизни, important is enjoying, самое важное be happy, это наслаждаться, love. быть счастливым, Don't forget to love the people, yourself and the others. любить Be себя, joyful. быть радостным Take time off to enjoy life и уделять время, чтобы наслаждаться жизнью. and keep your health, of И, course, конечно, сохранить which means здоровье. sports, Что значит respect спорт? yourself, a lot of things, eat well. Есть правильно Okay. питаться. They do this and succeed. Они дают это и плюс успех. You will have И тогда у вас будет incredible new type of politician, невероятно Who is роли типа joyful, политик, кто радостен, close to his heart. близок к своему сердцу, So close to the своему people. сердцу, слушает Same with a writer. то же самое с писателем. He will write powerful things, Такой человек напишет startup, мощные вещи. will develop some kind of Google, Стартапер разовьет компанию по типу Google. even if it's a small Google. Даже если будет маленький Google, Super ambiance in the company, people having fun. будет супер атмосфера в компании, где люди The будут model will shine like crazy, not just her beauty, but also charisma. будет сиять невероятно, не только красотой, но и харизмой. And the scientist, it's one of my passions. The scientist will have better ideas. А ученый будет иметь лучшие He идеи. will make better discoveries. Он будет делать лучше. We found that through history of science that some of the greatest scientists of history, Мы обнаружили, что самые великие ученые истории, they were masters. они были мастерами. And they found И они like обнаружили, this, they made discoveries. Einstein was a master, you know. например, Эйнштейн So был мастером, because they were also very peaceful in their mind and balanced, потому что они также были очень умиротворены. they could have access to higher revelations, scientific revelations. И они получили доступ к научному прорыву. You know, Einstein, Euclid, Эйнштейн, so many, you know, столько много других. Kepler. Согласен. Мне сейчас пришла мысль, что то, что вы говорите, это диалектика. Now I get idea that what you're talking about, it's dialectica. А я имею в виду науку логики Гегеля. I mean knowledge of logic of Hegel. Ну, сначала бытовой пример. Just example. Цыпленку всегда легко быть петухом или курицей. Ну, в зависимости от своего пола, потому что он уже есть. Либо будущий петух, либо будущая курица. И если он начнет жить как петух или курица, он и будет дальше на каждом шаге своего развития петухом или курицей. Bullet, it's already a child of hen, and if he will live like Bullet, further he will be like hen. It's already supposed to be like this. Та же мысль может прийти и к ребенку человека, и к львенку, и к утенку, кому угодно. Утенок — это уже утка, только маленькая. The same thoughts can come to person or to dog. Duck, it's also the same duck, but just small duckling. It's already a duck, but small one. То есть, с точки зрения науки, получается, как я вас понял, So as I understand you correctly, from science point of view, человек должен не внушить, кто он, кем он хочет стать, а раскрыть себя. И a person have to open up himself, not just whom he want to be. He have to open то есть up не his манипулировать собой, not like manipulate himself. Yes. а именно раскрыть себя, понять и назвать себя собой. And to name himself like his name. Don't let him be another person. Yes. И тогда получается, что то, что вы сейчас говорите, и то, что вы делаете, вы несете диалектику, науку логики в массы. So now we can say that everything what you're talking about and what you're doing, you bring knowledge of dialectic to a big group of people. Ну, просто ради шутки, то есть вас можно назвать марксистом. Just for joke, we can name you Marxist. I hope not. Yes.
I'm very surprised with what you say. I'm shocked. I'm going away. How can you say that? Потому Did you что- read Marx? I mean, this guy was deeply Yes. evil. Этот парень был глубоко. He believed the end justifies the means, and to bring to bring his system, it's okay if we kill people. It's written in Das Kapital. But anyway, let's continue. Но в любом случае, давайте продолжим нашу дискуссию. Я про то, что вы говорите, очень диалектично. Вот По это- своему подходу, по методу. It's very directed with the same approach. Можно использовать ножик, чтобы приготовить пищу, порезать хлеб, а можно этим ножом убить человека. We can use knife to cook, or we can use knife to kill person. И вот я говорю про то, как я понял, And as I understand, то, что вы говорили, это вот про метод, про ножик. it's what you said. It's about a method. It's about a knife. И по методу это очень похоже, And with this tool, like this method, it's really similar. Like, только то, что вы описывали, идет от эмоций, but what you described от восприятия goes from человека, а не от математики. No. not from mathematics. I need to say that I don't agree with you. If it's okay. Что я не согласен. First of all, Во-первых, if you are true to yourself, если вы as you said, если вы правдивы к себе, как вы сказали, and decide not to play games with yourself, и решаете не играть so в it игры means с true to собой, your heart, sincerity, это значит искренность в intuition, себе, интуиция. you cannot make like very big mistakes because you're yourself. Большие ошибки, потому Even the mistakes that you make, they will help you grow because you're not playing games. поможет вам расти. Understand? So it's not comparable to the Marxist, which try to present an ideology for whole society. Like, no, it's about you individually. But today, you know, Marat, I stayed very philosophical. Сегодня стоит очень философски. But what I do is not that. This is just the philosophy to respond to your question. No, I have received 25 years ago a gift. 25 лет назад я I met a master Я встретил мастера, who suggested to raise the Kundalini force in me. кто предложил поднять силу I had no idea what he was Мне даже talking на этот about. момент не было представления, о чем он. I was this young businessman Я был вот этим молодым бизнесменом, meeting by chance this master. который случайно встретился с этим мастером. And I said yes. So I felt this energy in me, И я почувствовала эту энергию в себе, bottom up, снизу вверх. and that left me in 2-3 minutes very peaceful, very centered, super calm, super good. И эта энергия оставила меня через 2-3 It минуты was супер умиротворенно, спокойно, Like супер хорошо. a major positive shock Это был огромный позитивный шок. because I discovered two things that day. Потому что в тот день я открыл для себя две вещи. That this energy I was feeling inside of me Что эта энергия, которую я чуть-чуть was чувствовал внутри себя, something totally new in my life. было что-то абсолютно новое в моей жизни. And the number two things is what it was in everybody. И второе, что это есть в каждом. So I was not the superhero. Я был не супергероем. Everybody is the superhero. Каждый может быть этим So супергероем. this guy had pushed a button that he had power to push this button to activate this beautiful state of being. И этот человек смог нажать эту кнопку, чтобы активировать во мне это прекрасное состояние. In the last 8 years, И последние I left finance, my job, you know, to launch this technique чтобы запустить эту технику. and went to many countries in the world. И путешествую по многим странам мира. And everywhere I go, I share this, I push the same button, I make people experience this incredible energy inside of them. И каждый раз, когда я путешествую, я нажимаю эту кнопку и позволяю людям переживать эту невероятную энергию внутри их. But as you are listening to this, you may tell yourself, what energy? Like, what is he talking about, you Когда вы know? слушаете это, вы можете задать себе вопрос, что за энергия, о чем он вообще говорит? Because nobody showed us. Потому что никто не показывает. Only the masters, you know, from India, Tibet, you know, China, from old times, they knew that. Только мастера с Индии, Тибета, с Китая, они знали об этом. So I received this gift and now I share with people. Я получила этот дар, и сейчас я делюсь This с is другими людьми. the center of what I do for people. Это ключевое, то, что я делаю для людей. And I have like
bank CEOs in Russia and somewhere else. I have celebrities like Kylie Minogue, Jack Nicholson. I have like business people, artists working with me. So there are people very down to earth. You know, they want the meat. They want something that will help them go to the next step. And the next step is this energy potential we have in us. Because when this energy is developing in us, it's vital energy. Yeah? You can call it chi, energy of life, you know, dusha, сознание, but it's an energy. When it's not activated enough in the human being. But there are ways to activate it, to awaken it. And when it's awakening, this is what happens. Automatically, no effort, you become more conscious, with higher consciousness, more joyful, positive, optimistic. Your heart and ability to love unconditionally is opening more. More peaceful inside, more stable in your life, and creative. There's approximately 9-10 things I see in all the people who experience this. It would be interesting that neuroscience spends some money on this research, you know. Будет очень интересно, если наука вложит немного денег для этих поисков, для исследования этого. То есть пока что еще исследований не было в этой области. So now it's not, they doesn't have a research. There is, it's the beginning. For instance, there is Max Planck Institute in Germany, which is a major research institute that made several surveys with meditating groups. Or with the translator of the Dalai Lama in France called Mathieu Ricard. And you know, putting nodes everywhere on the brain. And observing, you know, how the brain reacts when you meditate or make the peace inside of you. There is also this very interesting book of Dr. Joe Dispenza. I think the English name is Becoming Superhuman. And I have my book that will be, and I have my book that will be issued in Russia in like beginning of 2020. Look at the link on the screen now, because this book will be available. I was this morning with one of the main businessmen in Russia for bookshops. He used to manage 500 bookshops in Russia. And he asked me, well, what is your book about? And I said, so this research I made during 25 years, and especially with the masters, you know, of all times, they showed me that there are very simple, down-to-earth techniques that anybody can use to raise your consciousness, master your defects and negative emotions, increase your vital energy, charisma, enthusiasm, joy, courage, power, empathy, intuition, ability to love. And all this gives you a incredible advantage in life. In business, love, friendship, because suddenly you think faster, you love more, and you're less blocked by your inner conflicts. So that's it. In this book, I really put knowledge
for everyone to make a quantum leap in their И life. в эту книгу я действительно вложил знания, которые помогут тут каждому сделать квантовый скачок в их жизни. But with energy, not just coaching techniques. Там не просто коучинговые Coaching techniques, coaching was invented like 20, 30 years ago. Коучинг был изобретен 20-30 лет назад. It's wonderful, Это прекрасно. but it's an old Но это technology. уже старые технологии. We know what we need to do now. Мы You знаем know, сейчас, we что read нужно these books, делать. you know, Мы from читаем America, эти etc. книги. We know it. Мы знаем. So this is energy. It's much more powerful. А It's это like энергия, это намного более мощно. it's as if you compare a water mill with nuclear power. Как будто вы соедините, да, водную с нуклеиновой силой. And Marat, just nuclear power is not in me. Нуклеиновая сила не во мне. No, it's in you, it's in me, it's in everybody, it's in you. Like we have the nuclear power, У нас but есть эта сила. we didn't know how to activate Мы it. пока просто не знаем, как ее I will show you Я покажу. because it's accessible now. Это уже доступно. It's fascinating. Это удивительно. I love it personally. Я сам обожаю это. Вот как бы то, что вы говорите, здорово. What you said is all wonderful. И я с этим согласен. I agree with it. На 100%. 100%. Мало того, самое интересное, что у Гегеля было 3 книги. The Mojis and the Hegel has 3 books. И первая называлась «Бытие». And first named Being. То есть, я что хочу сказать, что вы говорите об одном и том же. What I want to say, you talking about the same things. Он как I'm not surprised. математик и логик. I prefer to be to be compared to him than to Marx. Я предпочитаю, чтобы вы меня лучше сравнивали с ним, чем с Марксом. You nearly killed me with this comparison. Перед этим сравнением. I studied Marx in depth recently, you Я know, изучал до глубины Маркса. trying to understand why it created so much harm, you know. Создал столько вреда. And I understood well, anyway, let's continue with him. Маркс изучал Гегеля. Marx also studied Hegel. Гегель был до Маркса. Hegel was before Marx. И как бы вот то, что вы говорите об одном и том же, но разными словами, мне очень понравилось. And really what you're talking about the same but with different words, I really like it. То есть, как бы это для меня дополнительное подтверждение, что то, что вы делаете, оно очень научно. For me it's extra confirmation that what are you doing, it's very also scientist. Может быть, мы пока не можем объяснить, что такое кундалини и Maybe etc. right now we cannot explain what exactly is it kundalini. Но мы идем в правильном направлении. But we go ahead in the right direction. Yes. Вопрос. Question. Если человек хочет открыть свой бизнес, If person want to open his own business, но он уверен, что все равно у него не получится, but he is confident that he is not succeed, что ему делать? what he need to do? Well, if he's confident he will not succeed, he needs to stop and change his mind because he will not succeed. Если он не уверен, что он преуспеет, тогда ему нужно восстановиться и изменить свое мышление, потому что если он будет продолжать, так то он не преуспеет. Как он поменяет свое How he can мышление? change it? Well, it comes back to the question you had 15 minutes ago. Вернемся к вопросу, который у вас был 15 минут назад. How to become a champion Как стать чемпионом? and how to develop your champion mindset. И как развивать It's something I love to do with business people Это то, because что я обожаю делать с I бизнес-лидерами, did it with like sports people. потому что я раньше это делала много со спортсменами. When I launched this technique 8 years ago, Когда I я started to help техники, high-level athletes. 8 лет назад я начал с помощи как раз-таки профессионалов высокого спорта. And with this energy technique, I can help them run faster, win championships, and become even more self-confident, you know? добиваться других результатов и быть более уверенными в себе. And there were results. I mean, they won European Championship, you know, Francisco Biquelu, Olympic Games, Chris Brown, and one of the today 3 best tennis players И один из 3 лучших теннисистов of the last 10 years. последних 10 лет. I've worked with him during 1 year, Я работал с ним в течение года. and he became #1 after 3 months. И он стал первой So ракеткой this it works, you know, and
to answer your question, if you want to launch a project and you are scared that you're going to fail, Если вы хотите запустить проект, вы боитесь, что вы my friend, you need to work on yourself. Really нужно действительно работать над собой. visit a coach, read books, meditate. You need to master these emotions. It's emotions. Нужно управлять этими эмоциями. Это Fear, эмоции, страхи, Doubt, сомнения, limits from the education. образование. You can't progress with this Вы не можете прогрессировать. because it will lead you to the problems that you fear. Это приведет вас к тем проблемам, которые вы чувствуете. But if you look for solutions Но если вы ищете решение, to increase your self-confidence, чтобы повысить champion вашу mindset, уверенность в себе, мышление have победителя, absolute faith in the success of your project, и абсолютно верите в успех вашего проекта, it will help you. это поможет. And you will save maybe years. Вы сохраните, может быть, даже It can be года. the difference between a successful project and a failing project. Это может быть огромная разница между успешным проектом и And проектом. again, we come back exactly to what you were saying. It's at the beginning you need to do that. Конкретно к тому, что вы говорили до этого, начало играет роль. But it's never too late to do it anyway. Никогда не поздно это сделать. But the beginning of a project is the best Но moment. начало проекта это лучший момент. У меня появилась крамольная мысль в голове. I have thoughts in my mind. Правильно ли я понял, что эмоции, особенно на старте проекта, гораздо важнее просчитанности, продуманности и интеллекта? As I right understand, it's really that emotion at the beginning of project much more important than preparation of this project. No, both are either important. I mean, equally Обе вещи important. важны. Like father and mother together when they are If you starting want. their project. If like mother and father. Оба важны. What I mean by that is, Что имею в виду? говорится? I made the business school. Я сам, So, and I traveled a делал lot. школу, So, занимался in the бизнесом, US, ездил Russia, в Europe, США, etc. So, I know how people are, the educational system is preparing the people, you know, Я for знаю, как образовательная система подготавливает business, work life, etc. людей. Бизнес, работа, It's карьера. all about knowledge, Это всё intellectual знание, knowledge. интеллектуальное Again, знание. this interview is very interesting because we always get back to the same Это conclusion. интересно, потому что всегда мы возвращаемся к этим ключам. Marketing, law, sales techniques, planning, business models, бизнес-модели. blah blah blah, you know. But what about you? Ну что у вас? Being true to yourself? What about finding the power in you? Себе, найти силу в вас. Who teaches that? Кто этому учит? And what about preparing, creating the right ambiance, Подготавливать правильно champion силу, mindset мышление from the победителя, beginning? правильное начало. And I would add another point Я добавлю другую is точку. respect of other people, Уважение respect к of другим nature. людям, уважение к природе. Because the capitalist system has created a system of disrespect. Капиталистическая система создает систему неуважения. I advise very powerful decision makers. Я советник New York, очень LA, мощных, Moscow. людей, которые принимают важные решения по всему They have миру. one thing in common, all of them, У них есть одно because they're общее, very clever, you потому know. что они очень умные. They don't have time. У них нет They're времени. super stressed. Они супер. They run all the Они time. все время бегут. So it means they don't respect themselves. Это значит, что они не уважают себя. The capitalist doesn't respect other people Капиталисты не уважают других. because you need to win, you Потому need что to нужно kill. выиграть. Again, you're going to say I'm like giggling. But I'm just saying we need Я to хочу сказать, making a lot of money and being successful is a wonderful thing. зарабатывать деньги и вести бизнес — это прекрасная I'm вещь. just bringing some balance because our planet is dying Привношу баланс, потому что and планета we умирает. need to protect it. И нам нужно And this защитить comes её. with a personal approach of И это respect, you know, подходит как раз таки с личным подходом, уважением. higher consciousness. Высшее сознание. We can't continue like that. I was in the financial markets for Я был в 8 финансовом years. рынке 8 лет. and I observed these people, you Я know, наблюдал за этими людьми. and so you sell and buy billions of euros all the time, you know, 2 миллиарда евро всё время. with no consciousness at all of the damage that's being made.
Какое повреждение I give you one это example. может принести? So they say, okay, like, I don't know, like this big company like Total, you know, which is the French Gazprom, you know. So Total is going to fire 5,000 people. It's an example. Well, the financial markets, they will buy the stock. They will buy Total. It means the price of Total suddenly is going to go up. So we train people like the financial market traders to say Total is winning. It just destroyed 5,000 families' life, you know, like 5,000 people lost their jobs. But Total is going up. What is this system? I mean, this is crazy. This world is not about the money, it's about the human. And I love to put the human in the center. We can't miss it. If we put the human in the center, we can't miss it. And we need to be very careful because now is coming the artificial intelligence. And predictions are between 10% and 50% of the jobs will be suppressed in the world in the next 10 years. Can you imagine if it's only 20 or 25%? It's like tsunami. Because we put profit first and we want machines to replace humans. I say no. I mean, we should have the machines simplify the life of humans. Not replace, I mean, you see what I mean? Not just replace them to make more money. Because what world should we prepare for our kids, you know? Ну, это я согласен, это в капиталистической логике. Почему? Потому что сначала человек сам себе добывал пищу, потом нашел раба, потом крестьянин, потом наемный сотрудник, а теперь машина. То есть это как бы логика железобетонная, да, я согласен. So yes, it's really like a very good logic. First person, like he find food for himself, then he find somebody to find food for himself, etc., etc. The different step of development of people, of human beings. Yes. Да, и я согласен с тем, что постепенно мы с водой теряем и ребенка, и, собственно говоря, вот человек теряет себя, потому что он теряет свое бытие. And with the time after time, we losing ourselves. With water, for example, we losing ourselves. И теряя свое бытие, он и теряет свою энергию. And losing your beings, you losing your energy. Поэтому я и сказал, что вы диалектически говорите. So that's why I said that you talking like dialectics. Well, I don't know this approach at all. I'm talking like myself. That's the only. I'm trying to be true to my heart and values, you know. And you understand, I'm not trying to change the world. I'm not trying to say I'm true. No, but I have two things in my heart. A deep, deep, deep love of the human being that is trying to cohabit, you know, to live together with the disappointment of what I see in the world and history, you know. History of the human being is human race is very cruel. I mean, it's terrible. Okay, so we have now hundreds of books that describe that we are changing the paradigm. Changing the system with new values. And one of the reasons is because we understand we need to protect this planet. We understand we are in danger and we need to change the way we think and act. So have this deep passion, love, you know. But also, you need to understand, for me it's difficult to explain, I have received this beautiful
gift from life. И для меня также сложно это объяснить. Я просто получил этот прекрасный дар от жизни. And so I'm trying to find the best ways to share it, you know. Я пытаюсь найти лучшие пути. Again, at the end of this video, I will share with you this amazing meditation technique. И в конце этого видео я поделюсь с вами этой удивительной медитационной To техникой. find peace and center yourself Мир и центр and себе. give yourself energy И дать себе any энергию moment of the в day, любой момент дня. which will make you be more efficient for Сделать вас более the rest of the day. эффективным в остаток дня. But on video you can share one technique like that, you Но в know. видео, да, мы можем поделиться одной подобной But техникой. that's why also I rely on like public trainings, you Поэтому know, также я делаю групповые тренинги. online course. Онлайн-курс. So the online course again will be ready in Онлайн-курс будет готов у нас в начале 2020 January, года, let's в январе say, 2020 2020 года. in Russian. Huh? На русском, да. Мы в России. поместим ссылки все под роликом, так что Плюс слушатели линк. смогут найти и Thank прийти you, на них. wonderful. Thank you. And this is good also because with the online training from Khabarovsk, Aginsk, Arkhangelsk, you can have access to this knowledge that is still quite rare, you know. Достаточно редкие. It will become common in 10-20 years, but right now, if you want it right now, it's... But also I'll come, so next month, November, I come to St. Petersburg Я приеду в Санкт-Петербург and Moscow to make 2 trainings about this. сделать 2 живых тренинга. One on the Saturday will be Energy В Master, субботу будет тренинг, называется and it's a whole day where I share like maybe 10-15 И в течение целого 20 дня я буду techniques, делиться you know. огромным количеством техник. and that people can use in their daily life И to эти техники люди смогут использовать в своей повседневной жизни. improve the amount of energy that you have, Улучшить количество энергии, power, силу, your ability to think faster, способность думать быстрее, to be brighter, lighter, быть более светлым, more to ярким. be, like you said from the beginning, Бытие, да, что вы нам сказали в самом начале. and basically increase this superpower of energy inside of you. Повысить внутри вас эту суперсилу энергии. And the next day will be for women. It's Следующий super день будет women, женский тренинг, который называется Superwoman. because I believe women are changing the world. Потому что я верю, что женщины меняют этот мир. Не только Волт, но и мужчин тоже. Всех Not меняют. only a world, they also change a man. Oh yes, yes, that's for sure. A lot. And this day will be a lot about, of course, the feminine energy, how to develop it, Как развивать это. what is the feminine energy, and what is the feminine pure archetype, И что такое чистый женский because this can интеллект? help a lot of women like Потому что это может stand up and помочь rise in their beauty, femininity, раскрыть себе эту красоту и женственность. intuition, grace, the ability they have to communicate, care, love, and also make a difference in business with these qualities, you И know. также привнести изменения, отличия в бизнес благодаря вот этим качествам. And also we'll talk about radiance, how to increase your charisma, Также мы поговорим о you know, том, the как seduction, харизму, сиять. natural process. I'm already happy to do this training. Я очень счастлива сделать этот тренинг. Отлично. Отлично. Wonderful. Покажите вашу технику теперь. Can you show your technique now? Yes, with pleasure. Okay, so for that you need to understand, but now you can understand because I explained. Для этого важно, чтобы вы поняли, You need to understand that in this technique there will be the energy that I described. будет энергия, которую я уже описал ранее. When this master 25 years ago made me experience the rise of Kundalini, 25 лет назад позволил мне пережить подъем кундалини, which is the awakening of this fabulous energy that I've been describing. что как раз является пробуждением, это невероятная энергия, которую я описал уже. This energy is going to be in the technique that I'm going to Эта share with you. техника будет добавлена, эта энергия будет добавлена в технику, которую я пишу вам You сейчас. understand? So from outside it would look like, oh, you breathe deep, Снаружи это будет etc. выглядеть просто, вы там глубоко дышите, But in reality, it's Но в like реальности- you met personally Edward, как будто вы лично встретились. who shared with you one of his Вместе с best вами techniques in the last одну из 25 years. лучших техник за последние 25 So лет. this is what you should do. Это то, что вы должны делать. You just sit comfortably Просто садитесь комфортно.
and relax, okay, against your chair. And you uncross the arms and the legs, because otherwise you close yourself, okay? And then what you're going to do is observe just for a second how you feel now. Понаблюдайте несколько секунд, как вы себя In your head, чувствуете в вашей in голове, your emotions, you в ваших know? эмоциях. Are you tired? Устали вы? Are you do you have headache? Болит ли у вас голова? How do you feel in your belly? You know, is Чувствуете it в своем животе? light or not? Легко, там не очень. And same, your body, do you have То же самое в tensions? вашем теле. Есть ли какое-то напряжение в теле? Picture this, you know, quickly. Сфотографируйте это, сделайте эту картинку, зафиксируйте это состояние. Okay, this is how I feel. Okay, and now we're going to start. So first I explain to you how the technique works, and then we do it together. Первое, я пишу вам, как работает эта техника, затем мы делаем это вместе. I made it super simple. Я сделала ее супер Why? простой. Почему? Because if you have experience in meditation, Потому что если у вас уже был опыт you медитации, find out that to make the peace inside of you вы можете обнаружить, что and to calm the mental radio, мира внутри вас it can take years of meditative это может practice. занять года медитации. It took me 15 years, Для basically. меня это заняло 15 So I don't know about you, but Я не знаю вас. do you meditate or? Медитируете, No. Марат? No, but it's true to calm. It's impossible to calm the mental radio. Невозможно успокоить активный ум. So with this technique, you save. You don't need 10 or 15 years. You just Вам do the нужно 10-15 technique, лет. Вы просто делаете эту технику. and the first time or the 10th time you do the technique, you will have total peace. И сразу с первого раза, там, в первый раз вы уже получите этот And полный it спокойствие. lasts less than 1 minute. И эта техника длится всего 1 минутку. So first I explain. You're going to breathe deep 3 to 6 times. You need to hear your breathing, you know. Вам нужно слышать ваше дыхание. Okay? Your eyes closed. Глаза закрыты. And while you're breathing, И пока вы дышите, you say вы говорите inside of you, внутри себя. I center myself in my heart, Я центрирую себя на моем сердце. and you imagine your consciousness is here in your heart chakra. Ваше сознание здесь, на Okay? сердечной I чакре. center myself in my heart, Я центрирую себя на моем сердце. and I connect to the highest of myself. И я соединяюсь с высшим And you я. imagine a point very high above your head. Представляете точку очень высоко вверху. So this is the heart chakra, Вот она, сердечная and this чакра. is a chakra very high above your head, you know, like high consciousness chakra. Чакра высшего сознания. If you do this, now we're going to do it together, you're going to see it's going to calm you Если down. вы сделаете это, вы сейчас делаете So это вместе, please- вы увидите, что как это вас успокоит. Marat, close your eyes, close your eyes, and breathe deep several times. Несколько раз глубоко дышите. I want to hear your breathing, Я Marat. хочу слышать ваше дыхание. Has to Я be просто deep. дышу через нос. Оно должно быть глубоким. Let's do it. They're doing it at home now. Они делают сейчас все дома. Okay, so continue to breathe deep, and you tell yourself now, Скажите, I center myself in my heart себя на моем сердце. while you're breathing, and you imagine your consciousness is in your heart chakra right На now. вашей сердечной чакре. Super. And now you tell yourself inside of you, Сейчас скажите внутри себя. I connect to the highest part of myself. Я соединяюсь с высшей частью себя. And you imagine you connect to a very high point above your head. Соединяйтесь с очень высокой точкой над головой. And this starts to center you И это начинает центрировать and to calm you down. и успокаивать вас. It's happening by itself. Это происходит само собой. It's very pleasant, you know, it's peace coming inside of you. Состояние. Это мир, который приходит внутрь вас. And peace is power. А мир – это сила. Chaos is weakness. Хаос – это слабость, Peace, power. а мир – это сила. And then you open your eyes. Затем открываются глазки. Can you feel you're more Вы peaceful? почувствовали, что вы более умиротворены? Like inside of you, maybe you find out there's Вы обнаружили, not much going on. что ничего особенного не происходит? Can you see that? Вы увидели это?
Like in your head, there's В вашей голове? Мне и до этого было комфортно с вами, и хорошо. Поэтому как бы у меня продолжается хорошее настроение. So still continue my good mood. super. But at home, just observe if you feel it. But of course, use the technique again and again. Конечно, используйте технику снова. And for you, of course, the gift is here because you welcome me wonderfully. So I hope you can use this because you will see. Let's say maximum 5-10 times you do it, and you will see how powerful this is to bring you to поток. Чтобы привести вас в поток. And if you're in поток and peace, you can do anything. You can launch your project with saying everything is possible. Because in peace, there's no fear. So the fear like, I will not make it. I'm not good enough. I'm not clever enough, etc. You know, this thought does not exist because you're peaceful. So you say, I will make it. It's a success. So you're ready. You see, this is a very interesting interview because everything we're talking about connects to each other. I'm very joyful. I'm very glad to see that. Thank you. Thank you. No, it's you. Thank you. Or maybe it's поток, you know, natural поток. Maybe. Yes. Maybe. Yes. Спасибо. Спасибо что большое. пришли. Thank Спасибо, you. Александра. Спасибо, Thank you so уважаемые much. слушатели. Увидимся. До скорого.